අයිබෝවන් අද 2024 මාර්තු මාසයේ 19 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවස. අදත් අලුත් දවසක්. ඉතින් ජාතික පාසල හැමදාමත් ජාතික කර්තව්‍ය ඉටු කරනවා වගේම අදත් නංගි මල්ලි ඔයාලා දන්නවා අඟහරුවාදා දවසේ අපි ජාතික පාසලෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි ඉංග්‍රීසි පාඩම් තමයි අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අදත් සූදානම් වෙනවා ඉංග්‍රීසි විෂයට වැඩිපුර ඔබව ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව වැඩිපුර ඔබව දැනුම්වත් කරන්න ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරු කතා බහ කරන්න. අධ්‍යාපනය කියන්නේ වර්ධනීය ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් මේ වර්ධනීය ක්‍රියාවලිය තුළ නංගේ මල්ලියේ ඔබ අපි හැමදෙනාම එකම රටක් එකම ජාතියක් විදිහට ලෝකයේ ඉදිරියට යන්න නම් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක වර්තමානය වෙනකොට අතිශය වැදගත් භාෂාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මේ නුදුරේදී මෙන මැයි මාසයේ මුල ආරම්භ වෙන්නට නියමිත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී ඉන්න ඔබ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩපිළිවෙල ගෙන යන්නේ. ඉතින් අදත් සූදානම් වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව පේපර් එකේ මොඩල් පේපර් එකේන දෙවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඔබත් එක්ක කතා කරන්නට. ඉතින් අද ඔබ වෙතේ දැනුම ලබා දෙන්න අපිත් එක්ක සුපුරුදු පරිදි ඔබේ ආදරණීය ගුරුතුමා එකතු වෙලා ඉන්නවා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. Sir, good afternoon sir. Good afternoon. හොඳයි. සර්ට අපි අපේ කාර්යය බාර කරනවා අද අපිට තියෙන සර් මොඩල් පේපර් එකේ එන දෙවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න අපි කරගෙන යමු සර්. Right. Thank you Yasodhara. Yes. So today we are bringing some questions in the second paper. So these are actually model questions, and when you do these questions you will understand how easy they are, and we will be also discussing some of the techniques that you can follow when you do this sort of test items on your own. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ test items ගොඩාක් හොයාගෙන කරන්න. අද අපි කතා කරන්නේ techniques එතකොට. Techniques කීපයක් කතා කරනවා. And this doesn't mean that the exact question will appear in the paper. Paper එකේ මේ exact question එක නෑ. So what is most important when in doing these sort of activities is you can get some of the techniques. Right? Techniques ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොන වගේ approach එකක්ද අපි ගන්න ඕන, and how we employ our thinking. අපි කොහොමද අපේ හිතවිලි අපි කොහොමද හිතන්නේ මේ වගේ question එක, how we approach the questions, කොහොමද questions වලට approach කරන්නේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි අද සාකච්ඡා කරමු. Right, let's get started with test number 9, and our students already know test number 9 appears in paper 2 වල. So these are some of the questions that our students sometimes find little complicated. යාළුවෝ complicated ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙන්නේ. ඒ මොකද options තියෙනවා, එක ළඟින් යන වචන ගොඩක් තියෙනවා. ඊපස්සේ මේවා ඇත්තටම grammar. grammar වුණාම අපේ දරුවෝ ටිකක් විතර අකමැති area එකක්. ඒ වුණාට බලන්න මේක හරි logical. අපි හිතුවොත් එම හරි interesting විදිහට කරන්න පුළුවන්. අපි අද සාකච්ඡා කරමු. Right. Fill in the blanks with the most suitable word given. We'll read the list of words: favor, favorite, favorable, favoritism, favorites. Again, favor, favorite, favorable, favoritism, favorites. Right. So these are the words, and you are given 3 options. There are 3 sentences. Sentences තුනක් තියෙනවා underneath. අපි බලමු. My blank sport is volleyball. Number 2, blank is not encouraged in schools. Number 3, the exhibition received blank reviews. Right. Now I can simply write the answers in the blanks, but that is not what we expect to do in these sort of lessons. ඒක නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. How can we find the answer, and how can we match the word in the blank? කොහොමද අපි blank එකට මේ word එක match කරන්නේ? So what sort of thinking we have to employ in thinking of these questions, or in discussing these questions? අපි බලමු. එහෙනම් ඉස්සලා මම කියන්න ඕන, when you read these words favor, favorite, favorable, favoritism, favorites, right, you will understand we have learned this in our previous lessons with regard to suffixes. අපි suffixes කතා කරනකොට, and also we had a separate lesson called word classes. මමත් කතා කරා, අපි අනිත් teachersලත් කතා කරා word classes. ඒත් වල තියෙනවා favor. අපි favor එකක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා, can you do me a favor?
මට උදව්වක් කරනවාද? So favor means help or support. Favorite. What is favorite? Favorite means most enjoyed. අපි වඩා ආස කරන කැමති වෙන. ඒතර ඒත් එක්ක අපි word class එකත් කතා කරමු. So what is favor? Favor කියන්නේ support එකක්. ඒ කියන්නේ උදව්වක්. Then favorite වඩා කැමති. එහෙනම් favor උදව්ව නම් ඒක noun එකක් වෙනවා. Right? So favorite, I'll use the pen here. Favorite, favorite අපි දාන මොකක් එකද? My favorite subject, my favorite color. Right? එහෙනම් favorite, most enjoyed. So it's an adjective. For the adjectives, we use the symbol adj. So favor is a noun, I told you. So I will put n, right? And then favorable, and you know the suffix able, suffix able. Favor plus able, favorable. Favor plus able, favorable. So what is favorable? Again, adjective. Why? We have adjective forming suffix, that is able. Now you know favoritism. Look at this word, favoritism, and you have the suffix ism. Buddhism, Hinduism, right? So ism is a noun forming suffix. We have already discussed them. Making hadena noun ekak. Kena favoritism again a noun, right? Then favorites, of course, es tiyena eka noun ekak. Now we'll see there are 1, 2, 3, 4, 5 options but 3 blanks. So there's a choice. My blank sport is volleyball. Me sport is a noun. Mono sport, the sport is a noun. Then api noun එකකට ඉස්සරහින් දාන්න යන word එක. So we are going to describe this noun. Easy. What sport? Favorite sport. And a noun එකක් විස්තර කරන adjective එකකින්. We have 2 adjectives available. They are favorite and favorable. We never say favorable sport. Favorite sport. You know, my favorite. Remember, spellings are very important. Why? The words are given here, right? And sometimes if these words are labeled like numbered A B C වගේ එහෙම නැත්නම් 1 2 3 දාලා තියෙනවා නම් if first one is done for you, for example A B කියලා letter එක දාලා තියෙනවා response එක, you have to do the same. ඔයාලත් A B C D එහෙම නැත්නම් 1 2 3 දාන්න ඕන. Don't write. So read the instructions very carefully. Here fill in the blanks with the most suitable words given. Now you have to use the words. Right. So here the first one, my favorite sport is volleyball. That is done. So favorite we have already done, so I will cut it off. Second one, blank is not encouraged in schools. Is not encouraged in school. Now when you fill in the blank here, the second one, so what we are supposed to think of? මොකක්ද අපි හිතන්නේ? See, let's think of the word order. අපි word order එක දිහා බලමු. Blank, we have the verb is plus not, is not, and encouraged, the other part, predicate of the sentence. So what is missing here? මොකද්ද මේකේ missing? ඔයාලා දන්නවා SVO order නේද? subject, verb, object. මම අපි කලින් lessons වලදී කතා කරලා තියෙනවා. අපි object එක පැත්තකින් තියමු. At least there should be an agreement between subject and verb. So what is missing here? Subject missing. Subject of the sentence is missing here. So for the subject we usually put a noun. Subject එකට අපි සාමාන්‍ය දාන්නේ noun එක. So what are the nouns given here? I have already labeled favor is a noun, favoritism is noun, favorites is again a noun. Then මෙතන බලන්න is not encouraged in schools. පාසල් වල මේක දිරිමත් කරන්නේ, encourage කරන්නේ මොකද්ද? අපි කරන එක එක අයට favor කරනවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. නැත්තම් favoration දෙනවා. ඒක වැරදි. ඇත්තටම හරිම වචනේ මොකද්ද? Favoritism. What is favoritism? That is unfair support. Unfair support given by the authority. කවුරු හරි නිලයක් දරන කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට unfair විදිහට support කරනවා. ඒකට අපි කියනවා favoritism. Now favoritism is not encouraged in schools. Why? Every child is equal. Every child should enjoy equal opportunities and equal rights. So that is why we never encourage favoritism in school. Not only in school, in every workplace, anywhere in society, we should never encourage favoritism. So let's put the noun favoritism. So never say favor again. What is favor? Favor means help. Can you do me a favor? මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? Now favor is not encouraged because ගැලපෙන්නේ නැහැ මෙතන. Right. Last one. So this is number 1. This is number 2. Number 3.
The exhibition received blank reviews. The exhibition received blank reviews. For your convenience, I will label them. So this is the subject. I will put S, and this is the verb. I will put V. So what is missing? Yeah, object is missing. We have a part of object. Object එක part එකක් තියෙනවා. Reviews. මොන reviews ද? එහෙනම් we have to describe this review. එහෙනම් review කියන noun එක අපිට review කියන noun එක විස්තර කරන්න ඕනේ. Now you already know to describe a noun we use an adjective. එහෙනම් noun එකක් විස්තර කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ adjective එකක්. එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණයක්. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන adjectives? Favorite, we have already used it, and favorable. So here the exhibition received favorable reviews. So I will write favorable. Okay. Now I didn't mention the meaning of these words. මේකේ අවසාන වචනේ මම meaning එක කිව්වේ නැහැ ඔයාලට. Why? Let's imagine you don't know the meaning, but you know the technique now. What is the technique? A noun is described by an adjective. So adjective forming suffixes you know. Able is an adjective forming suffix. You know how to spot the adjective. Now you have used the adjective form here. If we talk about the meaning here, what is favorable? අපි කියනවා හිතකර, යහපත්, නේ, favorable review, favorable response. Right. Let's move on to the second one. ඔව් සර් දැන් අපි පොඩ්ඩක් අපේ නංගිලා මල්ලිලට මතක් කරමු සර්. දැන් සමහර අපේ නංගිලා මල්ලිලා මේ O level paper එකේ ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන ප්‍රශ්න කොටසක් තමයි අපි මේ gap filling කියලා කියන්නේ. ඉතින් සර් කිව්වා වගේම මේ දීලා තියෙන නංගිලා මල්ලි ඔබට මේ උත්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නේද සර්? ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ ඒ උත්තර සම්පූර්ණ කරනවා පමණක්ම නෙවෙයි. ඔබ සම්පූර්ණ කරන උත්තරවල හරි spellings නිවැරදිව ඔබ යොදන්න ඕනේ කියන එකත් සර් කිව්වා. සර් මෙන්ෂන් කළා. ඉතින් අපි ඒකත් මතක් කරනවා. දැන් ඔබ කොලේකුයි පෑනකුයි තියාගෙන ගෙදර ඉඳන් මේ පාඩම හොඳට අවබෝධ කරගන්නවා ඇති කියලා අපි හිතනවා. අපි ඒ නිසා ඊළඟ කොටසට යමු සර්. ඔව්. ඔව් සුදර මත හොඳයි එක මතක් කරපු එක. ස්පෙලිංස් හරි වැදගත්. ඔයාලට වර්ඩ් එක ලියන්න උනොත් එහෙම. දැන් මෙතනම අපි මතක් කරනවා යසෝදරා කියපු දේ තේරුමක් තියෙනවා. Our students are careless sometimes. Right? When they spot the word, sometimes you know that our mind, our memory usually reads images. Images නේ කියවන්නේ. සමහරු පළවෙනි අකුරු දෙක තුන දැක්කකම already word එක කියලා ඉවරයි. දැන් favor දැක්කම යාලා හිතන favorite කියලා. හැබැයි එතන favorable වෙන්න පුළුවන්. ඉඳ think carefully. Right? Take time. You have time, plenty of time. We have seen some of the students, they simply finish the paper, maybe when they have another 15 or half an hour. තව තියෙනකොට ඉවර කරලා නිකන් ඉන්නවා. Reread once you have done something. That's really important. හරි අපි යමු දෙවෙනි එකට. As usual, let's read the list of words given here in the second question. Number 1, respond, respondent, response, responsibility, and responsible. Our students are very familiar with these words. Very familiar words. These vocabulary items are in our syllabus. හැමෝම දන්න දේවල්. We'll see how we use them in fill in the blanks. Number 1, don't blank to unnecessary inquiries. So for our convenience, I will put numbers here. Okay, I will put number 1, number 2, number 3. So we have 3 options. Right, don't blank to unnecessary inquiries. Don't දැක්ක ගමන් අපි දරුවෝ දන්නවා අපි don't එක කියන්නේ මොකද අපි example එක බලමු. මේ දැක්ක ගමන් you need to have a conversation with yourself. මේ වගේ ප්‍රශ්න දෙකව තමන්ගේ conversation එකක් පටන් ගන්න. Ask questions from yourself and give the answer to yourself. Talk to yourself and try to find the answer. See, don't blank to unnecessary inquiries. අපි don't එක වල don't go. ගොඩක් කොට අපි එහෙම පාවිච්චි කරනවා. Don't start now. Right? Don't read it. Right? Don't disturb me. මේ don't එක අපි හැමලෙම verb එකක් කියන්නේ. එපා. එහෙනම් මෙතන අපිට verb එකේ option එකක් හොයාගන්න ඕන. Okay, let's get back to the word list once again. Respond, everybody knows it's a verb. So I will put the verb symbol V. And respondent, who is respondent? The person who reacts to something. යමකට react කරන කෙනා, ප්‍රතිචාරයක් දක්වන කෙනා. අපි කියනවා respondent. එහෙනම් කෙනා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම noun එකක්. I will put noun symbol here. And response, අපි හැමෝම කතා කරා අපි response එකක් දෙන්න, favorable response එකක්. Response කියන්නේ ප්‍රතිචාරය, reaction එකක්. And again, it's a noun. The next one, responsibility. Everybody knows. And we have our first lesson in grade 11, that is responsibility.
right? Responsibility. එහෙනම් බලන්න මෙතන අනික මේ suffix එක iti. අපි හැම වෙලේම කියනවා iti දාන්නේ අපි මොකටද? noun එකක් හදාගන්න. Responsibility. Society. Another example. Ability. Able, හැකි, ability, හැකියාව. Right. Then responsibility කියන වගකීම again a noun. So we have 3 nouns. Right? Last one responsible again able, කියන්නේ මොකද්ද? මොන suffix එකක්ද? Adjective forming suffix එකක්. එහෙනම් I will put adj. So this is the technical knowledge that you need to have to recognize the words and word classes, and you can apply the same knowledge to fill the blanks. Right? Number 1, don't blank to unnecessary inquiries. We have already discussed. With don't, we use a verb. So what is the verb here? We have only one verb, that is respond. So I will write it in the blank. Respond. Right. Don't respond to unnecessary inquiries. අනවශ්‍ය inquiries වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න එපා. Right. Number 2, we are writing in blank to your letter dated 2nd September 2020. එහෙනම් දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා 2020 දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා ඔබේ ලෙටර් එකට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් අපි මේක සිංහලට හරවුවොත් එහෙමනම් ඔයාලා අනික දන්නවා most of the time in the preposition in we use a noun. අපි noun එකක් පාවිච්චි කරනවා. Or if we have the preposition in, usually the preposition in is followed by a verb with ing. verb එකකට අපි ing දානවා. ඔය පොඩි techniques ටිකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. හරිද? මේ වගේ blanks fill කරන්න. Now we are writing in ඔයාලා දන්නවා noun එකක් එන්න ඕන ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක chunk එකක් විදිහට phrase එකක් විදිහට අපි ගොඩාක් වෙලා අපි දැකලා in response to your request, in response to your letter, in response to your requirement. ඔබේ requirement එකට ප්‍රතිචාර වශයෙන්. දැන් මේ අපි chunk එකක් විදිහට මතක තියාගන්නවා. එහෙනම් in මොකක්ද අපි දාන්නේ? Response again a noun. In response to your letter. So second one is done. Last one, blank must be shouldered. You cannot carry it under your arms. Let's forget the last part. Again, when you have this sort of sentences, I always encourage you to think of word order. Word order එක හිතන්න. Subject. We have the verb here, must be, shouldered. මේකට මම verb phrase එකක් කියමු අපි. Verb එක තියෙනවා. Right? You know what is missing? Subject missing. Right? කර්තෘ missing. So subject විදිහට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ noun එකක්. අපි දරුවෝ දන්නවා. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ noun forms අපිට තුනක් තියෙනවා. නේ? අපි response කියන එක දැනටමත් පාවිච්චි කරා. I will cut it off. So we have respondent responsibility. ඔයාලා දන්නවා අපි shouldered කරනවා. මොකද shoulder කරනවා කියන්නේ උර දෙනවා. නේ? අපි දරා ගන්නවා. එහෙනම් මොකද දරා ගන්න ඕන? වගකීම. එහෙනම් responsibility must be shouldered. So I will put the answer responsibility. Right. Responsibility must be shouldered. You cannot carry it under your arms. ඒක බෙදා ගන්න ඕන. තනියෙන් කරන්න එපා කියන අදහසක් තමයි දෙන්නේ. Now you can see I have written many things on the slide, on the board. Why? This is how we need to employ our thinking. අපි හිතන්න ඕන මෙහෙමයි. නිකන් ගත්ත ගමන් blanks fill කරන් යන්න නැහැ. We need to apply some techniques, the knowledge of word classes, the knowledge of suffixes, the knowledge of the meaning of the words. So there are several things we need to touch upon when you answer this sort of question. Right. That is done. Let's continue with the third question. Okay. So දැන් මේ වගේ gap filling ප්‍රශ්නයකදී පළවෙනි හිස්තැනේ පළවෙනි බ්ලැන්ක් එකේ උත්තරයක් දීලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් නේද සර්? එතකොට A B C D කියලා නම් කරලා උත්තරයක් දීලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් සර්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපේ නංගිලා මල්ලිලා ඒ ගැන වැඩි අවබෝධයක් යොදවන්න ඕන නේද සර්? අනිවාර්යෙන්. හොඳයි සසුරායක මතක් කරපු එක. සමහරක් වෙලාවට first one is done for you කියලා paper එකේ question එක දැන් ගහලම තියෙනවා. ඒක highlight කරලා තියෙනවා bold letters වලින්. First one is done for you. අපි සමහරව එහෙම කරලා තියෙද්දිම ආයෙ ඒක fill කරනවා. අපි හිතමු first one is done for you කියලා මෙතන A තියෙනවායි කියලා. උදාහරණයකට අපි හිතමු මේකේ අපි දාන letters කියලා options වල letter එකයි ඔයාලා දාන්න ඕනේ කියලා. අපි හිතමු මේකේ A කියන එක දාලා තියෙනවායි කියලා already. මේක තියෙනකොට අපේ සමහරව ආයෙ එතන තව B එකක් දානවා. එතන මොකද වෙන්නේ? තමන්න තියෙන option එකක් නැති කරගන්න. Now be very careful. That is why
we always encourage you to do practice items, do model paper questions. There are plenty of questions, and we also help you with some of the questions in discussing these sessions. So practice, then only you can have a good knowledge and good understanding. Right. Let's go to the second one. Let's read the words once again. Producers, production, productivity, productive, and products. Right. So again we have 5 options. Right. Sri Lanka, blank, good tea and exports to many countries. I will number them for our convenience. Right. We have 4 options. Sri Lanka, blank, good tea and exports to many countries. Subject we have. Now මොකද්ද missing? Verb එක නැහැ. දැන් ලංකාව මොකද කරන්නේ? මේ good tea කියපු ගමන් අපි දන්නවා අපි ලංකාවෙන් තේ මොකද කරන්නේ? නිෂ්පාදනය කරලා පිටරට යවනවා. Good tea and exports to many countries. එහෙනම් අපි නිෂ්පාදනය කරනවා, make හදනවා. Everybody knows that is what? මොකද්ද? නිෂ්පාදනය කරනවා නම් we have producers, production, productivity, productive, product. දැන් මම word class එක ලියන්නේ noun verb adjective කියලා. ඒ කියන්නේ අපි බලමු භාවිතයෙන්. මම එක එක දේවල් එක එක තැන්වලදී මතක් කරනවා. දැන් බලමු භාවිතයෙන් ළමයි. මතකයෙන් familiarity එකෙන් කොහොමද කියන්නේ? ශ්‍රී ලංකාවේ අනිවාර්යයෙන් අපි දන්නවා producers. තව පොඩි point එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? නිකම්ම produce නෙමෙයි s එකක් දාලා තියෙනවා. Why we put s to the verb? If the subject is singular, we add s to the verb. දැන් මම චූටි දේවල් ඔක්කොම හිතපුවාම easily ගන්න පුළුවන් question එක. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා producers නිෂ්පාදනය කරනවා, හදනවා. Produces good tea and exports to many countries. Now මෙතන මේ exports s ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනත් අනිවාර්යයෙන්ම s එන්න ඕන verb එකේ. verbs දෙකක් නම් producers. Right. Number 2, our efforts එහෙනම් අපි producers already use කරා. I'm going to cut it off. Then number 2, our efforts in changing the attitudes of the young are blank. එහෙනම් subject තියෙනවා. Our efforts in changing the attitudes of the young. මේ phrase එකම subject. Our effort අපි උත්සාහය in changing the attitudes ආකල්ප right of the young. තරුණ අයගේ young අයගේ අදහස් ආකල්ප වෙනස් කිරීමේ අපේ උත්සාහය subject තියෙනවා right. Then verb are, this is the verb. So what is missing? Object. Oh, object එක. එහෙම නැත්නම් අපි am is එක දාන අපි දරු දන්න adjective එකක් දානවා. නේ එහෙනම් මොකද්ද? මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ උත්සාහය productive වෙන්න ඕන. මොකද්ද productive කියන්නේ? Making or having good result. ඒ කියන්නේ අපි ඵලදායී වෙනවා. Making or having good result. අපි කියන productive. එහෙනම් මේක තමයි adjective. මෙතන මොකද්ද මගේ clue එක? How can I say that productive is an adjective? අපි හිතමු අපේ දරුවෝ සමහරවිට මේක මතක නැහැ කියලා. මට කියන්න දැන් හිතන්න ඔයාලා අපි කොහොමද මේකේ adjective form එක හොයන්නේ? දැන් මම මේක ටෙක්නික් එකක් විතර මුලින්ම දැම්මේ නෑ noun verb adjectives කියලා. මම කලින් options දෙකේදී කලින් questions දෙකේදී එහෙම දැම්මා. දැන් මෙතන අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? ඔන්න බලනවා අපි adjective forming suffix එකක්. ඔයාලා දන්න adjective forming suffix එකක් මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ? If. Example, active, ක්‍රියාශීලී. Another one, repetitive. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත යෙදෙන. අනිත් වගේ අපිට පුළුවන් හොයාගන්න other options. එහෙනම් productive එකේ if කියන්නේ මොකද්ද? adjective forming suffix එකක්. කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා adjective එකක්. එහෙනම් අපි දාමු එහෙනම් our efforts in changing the attitudes of the young are productive. ඵලදායී. good results දෙන දෙයක්. productive. all right. නැත්නම් අපි දාන්නේ adjective form එක. productive කියන්නේ ඵලදායී. දැන් බලන්න තව දෙයක් මම මතක් කරන්න කැමතියි. අපි ගොඩක් වෙලාවට adjectives පාවිච්චි කරන්නේ be verb එකක් එක්ක. am is are. දැන් ඒකත් තව ටෙක්නික් එකක්, තව point එකක් ළමයින්ට මතක තියාගන්න. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ හැම වෙලේම am is are එක තමයි adjectives පාවිච්චි කරන්න කියලා. adjectives සාමාන්‍ය අපි ආකාර දෙකකට පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි මේ විදිහට am is are එක වාක්‍ය අවසානයේට අපි මේක කියනවා predicate කියලා. predicate කියන්නේ ආඛ්‍යාතය. ඒකට අපි කියනවා predicative adjectives කියලා. ඔයාලා අපි හැමෝම දන්න common දේ මොකද්ද? noun එකක් මුලට දාන එක attribute එකක් විදියට. for example, productive method. එතන අපි දාලා method එක ක්‍රමවේදය මොන method එකක්ද? productive method එකක්. ඵලදායී ක්‍රමවේදයක්. එතන productive කියන්නේ adjective එකක්. එතන adjective එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ noun එකට කලින්. ඒකට අපි කියනවා attributive adjective කියලා. ඔන්න අපි තව අලුත් දේවල් හොයන්න කැමති ළමයින්ට පුළුවන්
Google support එක ගන්න. අපි කියනවා සාමාන්‍ය විහිළුවෙන් යසෝදරා Google uncle නැත්නම් Google auntyව support කරකට ගන්න කියලා. ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. Number 3. These blank are not healthy for long use. එහෙනම් මෙන්න these කියපු ගමන් මේ මොනවද? These products these methods these lessons අන්න ඒ වගේ ඔයාලා දන්නවා these කියපු ගමන් එන්නේ this that එක යන්නේ noun එකක්. එහෙනම් මොකක්ද අපි ගන්නෙ මෙතන? production තියෙනවා, productive අපි පාවිච්චි කරා, products තියෙනවා. එහෙනම් healthy නැත්තේ මොනවද? මේ නිෂ්පාදන healthy නෑ. අපි කතා කරනවා fast food, instant food, ඒ වගේ products, ඒ වගේ නිෂ්පාදන ඇවිල්ලා healthy නෑ කියලා අපි කියනවා. We are not encouraging our children to have these products. එහෙනම් අපි දාමු these products මේ නිෂ්පාදන. These products are not healthy for long use. Right. So we have used products as well. Now we have two options available, production and productivity. Those two words are left. Last one, number 4. The blank process has run smoothly for the last few weeks. Let's see the meaning. For the last few weeks, පහුගිය සති කිහිපය තුල process has run smoothly. Process එක ක්‍රියාවලිය හොඳට smoothly run කරලා තියෙනවා. මොන process එකද? අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම මොන ක්‍රියාවලියද? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. එහෙනම් production කියන noun එක අපි ගන්නවා. What is production? Production is the action of producing. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. ඒක නම් again noun එක අපි දාමු the production. දැන් මේ වචන දැනටමත් දන්න දරුවෝ හිතනවා ඇයි මේව මෙච්චරම explain කරන්න කියලා. And we have some students who are not really familiar with these words. The other thing is අනිත් දේ තමයි අපි මේ එකක් explain කරනකොට මේක එන්නේ නැහැ exam එකට අපිට කියන්න බෑ ඊද නැද්ද කියලා. මේ වගේ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ techniques වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් මේ වගේ question එකකට blanks fill කරන්න. Right. I will erase them again. All right, let's go to the next question. So now we have finished test number 9 and we are moving on to test 10. That is the second question in your paper 2. Right, we'll read the question once again. Select a word from the box which has a similar meaning to the word or phrase given within brackets and write it in the space given. There are two extra words. Very important, there are two extra words. So I always encourage our students to read the instructions carefully. So when you get the paper, read the instruction. හොඳට උපදෙස් කියවන්න ප්‍රශ්න පත්‍රේ. ප්‍රශ්නේ කියවන්න. මේ බලන්න select කරන්න කියන්නේ. තෝරන්න a word from the box which has a similar meaning to the word or phrase given within brackets. එනවා ඔයාලා දැන් ඊට පස්සේ text එකක් දෙනවා paragraph එක. ඒ paragraph එකේ සමහර වචන වලට සමාන අදහස තමයි මේ අහන්නේ. ඒ වචන දීලා තියෙනවා within brackets. වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඒක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් phrase එකක්. වචන කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. And write it in the space given. ඒ වචන මේ collection එකෙන් select කරලා space එකේ ලියන්න. හැබැයි මෙතෙන්දී අපිට extra words තුනක් තියෙනවායි කියලා තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. Right. We'll read the words. Disappointed, often, tactful, cope, exhausted, bewilderment, approached. Again, disappointed, often, tactful, cope, exhausted, bewilderment, approached, stumbled. Right. Now, when you read the list of words, if you are not really familiar with some of the words, you may get a little scared. චුට්ටක් බය වෙන්න පුළුවන්. But when you open the text, when you go to the text and read it, you will find it really easy because the meaning is given within brackets. We'll see. Hari. Again, you can see the words underneath. පල්ලෙහාන් පේනවා. අපි දැන් කියමු this morning I nearly blank within brackets I mean hit the foot against something. පාය වදිනවා. කකුල වදිනවා අපි මොකද්ද කියන්නේ? ඒ word එක දාලා තියෙනවා නම් we have already selected stumble. So I will cut it off. Stumbled. මයික අයින් කරනවා. ඔව් සර්.
දැන් මේ විදිහට ටෙක්නික්ස් එහෙම දැන් අපි අමාරුයි කියලා හිතුවට අපේ නංගිලා මල්ලිලා හරිම ලේසි පහසු ටෙක්නික්ස් අද සර් කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි ආදරෙන් ඔබෙන් ඉල්ලනවා නංගේ මල්ලියේ මේ දේවල් අවබෝධ කරගන්නට කියලා. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ජාතික පාසල හැමදාමත් ඔබට ඔබේ නැනස පහදන්න දේවල් කියලා දෙනවා. ඉතින් රැඳී ඉන්න මේ අඟහරුවාදා ජාතික පාසල. පරාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. මේ මල්ලි බබා මම බබෙන් නෙමේ හරිද? මේක චුට්ටක් ගන්නකෝ. ඕක අපෝ මන්නම් බෑ. එහෙනම් ඉතින් මැලිබන් චොක්ලට් බිස්කට් කන්න වෙන්නෙත් නෑ. මැලිබන් රියල් චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් සතුට බෙදෙන රසට පොඩ්ඩ ඕනම දෙයක් කරයි. පහේ හකන්නු විශිෂ්ටත්වයට රැගෙන යන සම්මානනීය ජාතික සන්නාමය. අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. දැනුම කුසලතා ඒත් එක්කම අවබෝධය නිවැරදි බව ජයග්‍රහණය තෝතැන්න වෙනවා. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනියේ පුංචි අපේ නැනමිහිර කියන්නේ අන්න එවැනි තෝතැන්න. ඉතින් එන්න නැනමිහිර බලන්න ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඔබේ ජයග්‍රහණය අනාගතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. පුංචි අපේ නැනමිහිර 2024 සතිය දින පහේම සවස 4ට සජීවීව. ඔබත් අදම SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග රෙජිස්ටර් වී මිලියනපතියෙකු වන්න. අපි නටමු ජැංගෝ එක්ක ගීත ගයාලා ලාලාලාලාලාලාලා. Welcome to Django's house. සෑම සෙනසුරාදාවකම උදෑසන 7ට. ප්‍රධාන අනුග්‍රහය වර්ග රැසකින් පිරි නියුට්‍රිලයින් සීරියල් මැද නියුට්‍රිලයින් සීරියල් පොඩි වැඩන්න. පහේ හකන්නු විශිෂ්ටත්වයට රැගෙන යන සම්මානනීය ජාතික සන්නාමය. ජාතික රූපවාහිනී නැනමිහිර ලංකාවේ තරඟකාරීම විභාගය කියලා හඳුන්වන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඔයාලා වෙනුවෙන්ම සැකසුණු හොඳම සහ එකම අධ්‍යාපන වැඩසටහන. සියලුම දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් දැනුම ආකල්ප සහ කුසලතා පරිපූර්ණව එක්තැන් කරගෙන අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ අවුරුද්දේ සූදානම්. පුංචි අපේ නැනමිහිර 2024 සතිය දින පහේම සවස 4ට සජීවීව. ප්‍රීමා කොතුමි මන් තමයි. शौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा. හොඳයි. අද අපි අඟහරුවාදා ජාතික පාසලේ ඉංග්‍රීසි විෂය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අංගේ මල්ලි අද අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි විෂයේ ඔබට තියෙන මොඩල් පේපර් එකක දෙවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි අපේ නංගිලා මල්ලිලා ටිකක් අමාරුයි වෙයි කියලා හිතන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි අද අපි කතා බහ කරන්නේ අපේ රංගන සර්ත් එක්ක. හොඳයි අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ ටෙස්ට් නම්බර් 10. Second question එක දෙවෙනි paper එකේ. Right. So we'll read it once again. The first one. This morning I nearly stumbled against something. Stumbled over a phone nestling on the local hiking path. දැන් මේ හැම වචනයක්ම දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා ටෙක්නික් එක දන්නව නම් පොඩ්ඩක් ගෙස් කරන්න පුළුවන් නම් you can easily fill the gaps. දැන් ෆෝන් කිව්වොත් එහෙම දන්නවා young deer නේ මුව පැටියෙක්. phone nestling එයාගේ කූඩුවක් on the local hiking path. නා this morning I nearly කියන්නේ හැප්පෙන්නම ගියා. පය වදින්නම ගියා. I nearly stumbled. පය වැදුන්නේ nearly stumbled over a phone nestling on the local hiking path. Then we just stared at each other. Stared කියන්නේ එකිනෙකා දිහා බලාගෙන හිටියා. Stared. We look. You keep looking at something or somebody. We just stared at each other in
කොහොමද දෙන්න බලාගෙන හිටියේ මේ ෆෝන් වෙන සමානට ෆෝන් කියන්නේ කවුද young dear මුව පැටියා බලාගෙන හිටිය at each other in within brackets a feeling of being completely confused. A feeling of being completely confused. If you are confused වෙලා නම් ඇයි මේ හැප්පෙන්න ගියේ හිතා ගන්න බෑ. A feeling of being completely confused. What do you think is the word here? We have disappointed, often, tactful, cope, exhausted, bewilderment, approached. එන අපි stumble කියන word එක දැනටවත් use කරා. මොකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ feeling of being completely confused. feeling නේ අපි හිතමු මේක අපේ දරුවෝ ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කියලා හිතමු අපි එහෙම guess කරමු. දන්නේ නැත්තම් මොකද අපි ගන්න clue එක. මෙතන බලන්න a feeling හැඟීමක්. A feeling of being completely confused. එනම් feeling කියන්නේ හැඟීමක් ඒක noun එකක්. ඒක noun එකක්. So what are the nouns available in the box, in the cages? මෙතන අපි බලමු disappointed is an adjective, exhausted මේ ed තියෙන adjective එක. Often කියන්නේ noun එකක්. Tactful adjective එකක්, cope verb එකක්, approached verb එකක් past tense එකක් වෙන්න පුළුවන්. Ment මේ noun forming suffix එකක් තියෙනවා. Ment, bewilderment. එන අපි මෙතන ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ bewilderment. So I told you the technique. You use a noun here. Why? We have the word feeling. මොන feeling එකක්ද? Bewilderment. Bewilderment කියන්නේ confusion කියන එකයි. ඔයා confused වෙනවා. එන අපි ලියමු bewilderment here. Spellings are really important as Yasudhara said. Bewilderment. Right. Where was its mother? My question එක. Where was its mother? Kuamma. Was it an blank? කවුද මේ? Within brackets කියවන්න. A young whose parents are dead. A young whose parents are dead. දෙමාපියෝ අහිමි වෙච්ච young කෙනෙකුට. ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා අපි orphanage කියනවානේ. අපි හරි familiar word එකක් ඒක. එන අපි දාමු was it an. අනික තමයි මොකද්ද මේ? අනිත් technique එක an තියෙනවා. So if you have an, you know that we use, right? We use an before a vowel sounds. Vowel sound. If the noun begins with a vowel sound, we use an article, not a. An apple, an eraser, an orange. Anni wage. So what are the words that start with vowel sounds? We have exhausted, often. That's all. And approached as well. So here was it an එන ඔයාලා දන්නවා an පාවිච්චි අනිවාර්ය noun එකක් එක්ක ඉස්සරහින් කියලා. මේකේ අපිට හම්බෙන එකම noun එක මොකද්ද? often. ඒක සර් මේ පහසු කරලත් තියෙනව නේද? මොකද අර වරහන් ඇතුලේ බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ පොඩි මීනින් එක දීලා තියෙනවා. මීනින් එක දීලා තියෙනවා. මීනින් එක දීලා තියෙනවා. දැන් මේ චෙක් කරන්න ළමයින්ගේ vocabulary මේ චෙක් කරන්න. ළමයින්ගේ වචන හුරුයිද කියලා බලන්න. I didn't know what to do and I think it sensed my confusion. Sense කියන්නේ යාට දැනුණා. My confusion. මගේ confusion එක යාට bewilderment එක යාට දැනුණා. I didn't know what to do and I think it sensed my confusion. It stood up. මෙතන කවුද it කියන්නේ? මේ phone. කවුද phone කියන්නේ? Young dear. මුව පැටියා. It stood up. හිටගත්තා. And blank came near to me. Came near. ළඟට ආවා. මෙතනත් clue එක මොකක්ද? Came past tense. Came. So what is the past tense word here? Yes. Approached. ළඟා වුණා. ළඟට ආවා. එහෙනම් අපි දාමු approached. Approach කිව්වම double P. Approached me. Right. So that is done. Okay. Let's read the rest of the question here. At first, I wanted to hold it. මට ඕනුණා අල්ලන්න, hold කරන්න. කවද? මේ phone. Phone කියන්නේ කවුද? Young dear. But I remembered that my scent on its fur might drive its mother away. But I remembered that my scent on its fur, fur you know, long, might drive its mother away. දැන් මෙයාගේ scent එක, මෙයාගේ සුවඳ මේවා touch කරාන් පස්සේ සමහරට ඒ නිසා අම්මා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආයෙ කරේ නැහැ. It was so cute. Who is cute? The phone. Phone කියන්නේ young dear. But this was no time to let my emotions get the best of me. මට හැඟීම් වලට දෙන වෙලාවක් නෙමෙයි. I had to stay objective. What is objective? ලස්සන word එකක්. If you are objective, that means you consider the facts, not the emotions. අද ලස්සනයි.
when you make a decision, we should consider facts and information. අපි කරුණු සලකලා බලලා තමයි තීරණ කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි හැඟීම් වලට මත නෙමෙයි. එහෙනම් අපි I had to stay objective. මෙයා කියනවා my mom says that මගේ අම්මා කියනවා I am very within brackets තියෙනවා careful not to do anything that will upset others. අනෙක් අයව upset කරන කිසිම දෙයක් නොකරන්න වග බලා ගන්නවා නම් අපි මොකද්ද මේකේ දෙන word එක? මොකද්ද word එක අපි? tactful වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දාමු tactful. Right. All right. Let's move on. ඔව් සර්. දැන් මේ අපේ නංගිලා මල්ලිලට අපේ සර් කියලා දෙනවා වගේ මේ දැන් මේ ඔබට මේ දීලා තියෙන හිස්තන් වලට ඔබ පොඩි වගුවකින් තමයි අරගෙන උත්තර දාන්නේ. ඉතින් ඒ වගුවෙන් ඔබ උත්තර දානකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම නංගේ මල්ලිය මතක් කරලා අපේ රංගන සර් කියලා දුනා වගේ ඔබ දාන පිළිතුර නැවත වතාවක් ඔබට ඔබව කන්ෆියුස් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කන්ෆියුස් නොවෙන්න ඔබ ඒක පොඩක් ටික් කරගත්තොත් ඔබට ඒක නැවත ගෙනියන්නට පුළුවන් ඔබේ answers. ඉතින් අපේ රංගන සර් කියලා දුනා වගේ ඔබට පුළුවන් ඔබ යොදන වාක්‍යයට යොදන වචනය නිවැරදිව සලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඒවා ටෙක්නික්ස් නේද සර්? ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම නංගි මල්ලි මේ ටිප්ස් අනිවාර්යෙන්ම විභාගයේදී වැදගත් වෙනවා අනුගමනය කරනවා නම්. Exactly මේනක. ඒක වැදගත් වෙන මොනලාද ඇත්තටම? If you are running short of time, කාලේ මදි නම් හිතන්න ඔයා මේ question එක දෙකක් විතර options ඉතුරු කරලා ඊගාව questions වලට යනවා, writing questions වලට යනවා. Now the invigilator is coming to collect the paper. ඔන්න paper එක ගන්න එනවා. Now you have a very few seconds. තප්පර කීපයයි තියෙන. මොකද කරන්නේ? දැන් ආය අර ඔක්කොම වචන කියවන්න ඕනේ. If you have already ticked the words that you have used, you can easily spot which words are left. නේද? ඔයාලා අර ටික් කරලා තියෙනවා නම් ඊතුරු වචන ටික ටක් ගාලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. right. I didn't want to leave it to blank manage. අපි manage කොහොමද දන්නවා මොකක්ද අපි කියන්නේ වචනේ? manage with the dangers. manage කියන්නේ මෙතන verb එකක් ඇත්තටම. මෙතන අපිට තියෙන verb එක මොකක්ද? yes. මෙතන අපිට තියෙන manage කරගන්න. යම් කිසි දෙයක් අපි manage කරගන්න ඕන. අපි මොකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන? මොකක්ද word එක? manage කරනවා. yes. ඔයාලා දන්නවා cope. නේද? cope කරන cope with cope එක අපි දන්නවා with මේ එහෙනම් I didn't want to leave it to cope with the dangers of the woods on its own. එහෙනම් woods කියන්නේ මෙතන කැලෑවේ අම්මත් දෙන්න නැතුනොත් මේ මුව පැටියට එයාට manage කරගන්න නම් මොනවද? අනුතුරුදායක දේවල්. එහෙනම් එයාට cope කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එයාට ඒක අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. Yet I knew that was exactly what I had to do. As I walked away, its mother returned. She was waiting for me to leave. Hope that is clear to you. Right. So we have already discussed 2 questions. It is time to move on to the third one. ඕනංගේ මල්ලි අපි දැන් නිතරම මතක් කළා වගේ අද වැඩසටහන ආරම්භයේ ඉඳලම අද අපි කතා කරන්නේ අපේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න අපේ නංගිලා මල්ලිලට ටිකක් නංගිලා මල්ලිලා අමාරුයි කියලා හිතන විදිහේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් මේ gap filling කියන ප්‍රශ්නෙට ඒ වගේම ටිකක් මුළු පේපර් එකෙන්ම සමස්ත පේපර් එකෙන්ම ටිකක් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම අද පාඩම අනිවාර්යෙන්ම ඔබ අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔබේ විභාගයට මුහුණ දෙන මොහොතට ඒක රුකුලක් වේවි. එහෙම නේද රංගන සර්? Exactly යසෝදරා. මෙන්න තවත් question එකක් තමයි that is number 11. අපි දරුණු මතක් කරමු මෙන්න තවත් question එකක්. මෙන්න තවත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක්. right. Okay. Fill in the blanks with the suitable words from the given words. We'll read the list of words here. There are many words here. Right? Another, ex, try, novel, easy, circus, tools, uprooted, nests, count, trees, leaves, rocks, that. Now when you read this list of words, you may find it really easy. The words options are super easy. දැන් හැබැයි ඔන්න මම පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. When the words are super easy, sometimes the text gets a little tougher. Yeah. Right? If you have, some difficult words or maybe some unfamiliar words, text is super easy. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Right. With that in mind, let's move on to the text. Yes, you can see the words underneath here and we'll read the text.
Like humans, some animals have learned to use a variety of tools. Now nowadays, many videos get viral about animal world. This animal world එකේ තියෙන ලස්සන දේවල් ගොඩාක් ෂෙයා වෙනවා අපි දකිනවා social media වල. ඒ වගේ සමාන idea එකක් අපි අද කතා කරමු මේ text එකේ. Like humans, මිනිස්සු වගේම, some animals have learned to use a variety of tools. Tools everybody know. So when you read this sort of things, this sort of a passage, think of the words that you are already familiar with. මේ tools කියන අපි හැමෝම දන්න වචනයක්. Tools, උපකරණ නේද? Right? Chimpanzees use sticks to break open ant or termite blank. Right. Then මෙතන අපි මෙන්න මෙහෙම හිතමු පොඩි දෙයක් කරමු. Without following from blank number 1, we'll start with the blanks that we may find it easy. අපි easy කියලා හිතන blanks එක්ක යමු. අපි assume කරමු අපේ ළමයි ගොඩාක්ම මේක අමාරුයි කියලා හිතන දරුවන්ට පොඩි techniques ටිකක් අපි කතා කරමු. දැන් බලන්න මෙන්න මේ blanks මම බඩ skip කරලා යනවා. මෙන්න මෙතන මම කලින් කියපුම දෙයක් blanks අපි දෙකකට එමු. Give me a second. Here, see. Right. මෙන්න an තියෙනවා. Right? බලමු අපි තවත් තියෙනවද කියලා. දැන් මම කලිමුත් මතක් කරා. Right? If you have the article an, the next noun always begins with a vowel sound. ඊගාව noun එක පටන් ගන්නේ vowel sound එකකින්. අපි බලමු, look at the list of words and spot the words that begin with vowel sounds. එන අපිට තියෙනවා another, eggs, easy, yes, good, uprooted. That's all. So we have 4 options. Another, eggs, easy, uprooted. Now let's go to that sentence. Although that is not an blank exercise to perform, the author does it well. දැන් අපි මොන paragraph එක කියුවේ නැහැ. දැන් මම මේ කියන්නේ ගොඩාක් මේක අමාරුයි කියලා හිතන දරුවෙකුට පොඩක් ස්පොට් කරන්න දෙයක් පටන් ගන්න තැන. Now an blank although that is not an blank exercise. මෙතන exercise කියන්නේ ව්‍යායාමයක් නෙමෙයි ක්‍රියාකාරකමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ to perform කරන්න මොන වගේ ක්‍රියාකාරකමක්ද? perform කියන්නේ කරන මොන වගේ ක්‍රියාකාරකමක්ද? another ක්‍රියාකාරකමක්ද? eggs ගැලපෙනව දන්නවා. not an eggs exercise කියන්නේ අපි කොහොමද? easy exercise වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් uprooted root root කියන්නේ මුල්. uproot කියන්නේ නම් ගලවනවා. මුලින් උපුටා දානවා. එන ගලවනවා කියන අදහස. එහෙනම් uprooted ගැලපෙන්නේ නැහැ, eggs ගැලපෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ another එහෙම නැත්නම් easy. නේ බලන්න. Although that is not an another exercise or although that is not an easy exercise. එහෙනම් අපිට හිතන්න නිකන් easy ගැලපෙනවා වගේ නෙමෙයි. The sea otter මුලින්දම කිව්වේ කොටස මේ. The sea otter, then we have skipped blank number 1, 2, 3, 4, right? So we have come to blank number 11 and 12. The sea otter has a habit of floating on its back while smashing clams against a rock. Then මම කලිමුත් කිව්වා, it is not necessary that you know the meaning of each and every word. It is not necessary. අවශ්‍ය නැහැ හැම වචනයකම තේරුම් හොයාගන්න එක. Without knowing the meaning of some of the words, you can simply guess the answers. Here, එහෙනම් අපි දාමු මෙතන නිකන් දැන් අපි වචන දෙකක් තියෙනවා අපිට මොකද්ද? an easy or another. මම දාන මෙතන an easy exercise. Right. I ගමු the sea otter has a habit of floating. float දන්නවා පා වෙනවා. floating on its back. back වලින් float කරනවා. while smashing smash කරනවා පොඩි කරනවා. clams වල දන්නවා බෙල්ල වගේ sea creatures. clams against a rock blank. Now අපි එකට that වෙන්න පුළුවන්. that balances. it balances on its belly. Although that is not an easy exercise to perform, the otter does not well. මම blank number level කරෙත් නැහැ. Animals have been trained to do various tricks for blank acts and other shows. මේ බලන්න shows කියපු ගමන්ම acts කියපු ගමන්ම මම මේ දන්න පොඩි දේවල් කතා කරන්නේ. සත්තු ගොඩක් පාවිච්චි කරන shows මොනවද? මෙතන තියෙන ඒ වගේ. ඔයාලා යනවා පුංචි කාලේ බලන්න අපිත් ආසයි බලන්න යන්න. මොනවද? circus නේද? circus. පොඩි clues අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ animals have been trained to do various tricks for circus. එන අපි දාමු circus.
අපේ යසෝදරා කලින් මතක් කරා වගේම spellings are really important. ඉතින් මම උනත් බලලා හිමීට ලියන්නේ. ඒ අපිට හදිස්සියට වර්ධින්න පුළුවන්. Circus acts and other shows. For example, horses දන්නවා අශ්වයෝ seem to blank out numbers with their hooves. hoof කියන දන්නවා මොකද hoof කියන කුරය අශ්වයාගේ. එහෙනම් අශ්වයෝ මෙහෙම එයාගේ hooves වලින් පුළුවන් එයාලට numbers. අපි numbers එක මොකද කරන්නේ? අපි numbers ගමු 1 2 3 4. මොකද numbers එක අපි කරන්නේ? හොයන්න බලන්න word එක. අනික මේ 2 තියෙනවා. මේ seem to 2 එක අපි ගොඩක් වෙලාට මේ seem to එක seem to want to I want to go I want to start right එහෙනම් 2 එක අපි verb එකක් දාන ප්‍රවණතාව වැඩි එහෙනම් 2 එක verb එකක් එන්න ඕන අනික අපි numbers එක යන verb එක මොකද්ද another x try novel easy circus tools uprooted nests count එහෙනම් අපි දාමු count එක I'll change the color here count see without reading the whole text, with the knowledge of some of the words and some techniques, we have filled 3 blanks. 3 blanks, yes. Easy, circus, count. So, having this knowledge in the head, in our mind, we'll try to complete the other blanks. Okay, let's go back. බලන්න අපි මෙතනත් අර කිව්වා වගේ and තියනවද කියලා බලන්න. Before the blanks? Before number 8. Yes, number 8. Yes, thank you, Ashwadara. I will spot it here. N. එහෙනම් අපි දැන් කලින් කතා කරා මොනවද? Another X easy අපි easy already use කරා. ඊට අමතරව අපි මොනවද? Count use කරා. තව circus use කරා. Right. දැන් අපි යමු ඉස්සරහට. දැන් බලන්න මම ඉන්නේ blank number 8 වල. 8 වලට කලින් අපි ඊගාව line එකත් කියවලා ඉමු. දැන් මේ text එකම කිව්ව මෙතන. If the blank do not break open right away, the bird is certain to blank again and again. මේ ආයෙත් අපි again and again අපි මොකද කරන්නේ? Again and again. ඊළඟ අපි මොකක්ද again and again කරන්නේ? Try. Again and again. අපි ඒකත් fill කරාම යමු. Try again and again. දැන් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කරන්නේ text එක කියවන්න නැතුව කියලා. මම මුලින්ම කිව්වා මේ අපි කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් තේරුම් ගන්න අමාරු දරුවෙකුට පොඩි ටෙක්නික්ස් ටිකක් මැදින් එහෙන් මෙන් පටන් අරන් gaps ටික fill කරගන්න. Try again and again. Mother elephants use blank kind of tool when training their young with an මොනකද an එනම් මෙතන eggs වෙන්න බෑ කොහොමද with an මොකද අපි දාන්නේ මේ blank tree මොන tree එකක්ද uprooted tree with an uprooted tree. Right. Uprooted tree, they spank a baby elephant to make it behave. What an idea. මොන ideaද වට අපි දාමු මොන තරම් අලුත් අදහසක්ද අලුත් කියන අපි දානවා novel. What a novel idea. Even sea animals use මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ යාලත් අපි කතා කරන්නේ මේ tools. Sea animals ලාත් tools පාවිච්චි කරනවා. Right. Now I have left some of the blanks here. Right. So in our next exercise, in our next lesson, I'll be discussing the same question. මම මේ question එකම පාවිච්චි කරනවා next lesson එකේදී මුලින්දම්ම අපි බලමු අපේ දරුවෝ මේ techniques කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Right? හරි. අපි පොඩ්ඩක් try කරමු මුලින්දන්. Like humans, some animals have learned to use a variety of tools. Chimpanzees use sticks to break open ant or termite blank. එහෙනම් chimpanzeesලා පාවිච්චි කරනවා ant or termite break open කරන්න. එයාලගේ මොනවද? chimpanzeesලා මොනවද එයාලගේ පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට දාන්න පුළුවන් nests. ඔව් සර් අපිට කාලය ඉතා සීමිතයි. අපි අපේ නංගිලා මල්ලිලට මේක හරියට අපේ සර්ට කියලා දෙන්නත් ඕනේ. අපි අපේ ලැබිලා තියෙන සීමිත කාලයේ වෙලාව හැටියට අපි අද වැඩසටහන කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියටත් මේ ප්‍රශ්න උත්තර ඔබට ඔබ වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම් මින් සිටින රංගන සර් කිව්වා වගේම අද අපි ඔබට නංගිය මල්ලියේ
අමාරුයි කියලා හිතන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් ඔබට අමාරුයි කියලා හිතුණට අද අපේ රංගන සර්ගේ පාඩමෙන් ඔබට තේරෙන්නේ නැති ඒක අවබෝධ වෙන්නේ නැති මේක කොච්චර ලේසි විදිහට පහසු විදිහට ඔබට අවබෝධයෙන් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. ඉතින් අද අපි කතා බහ කළේ අප සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මොඩල් පේපර් එකේ දෙවැනි කොටසේ එන ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අපි ඉදිරියේදීත් ඊළඟ අඟහරුවාදා දිනේදීත් අපි ඔබට මේ පාඩම ඉදිරියේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට පොරොන්දු වෙනවා අපි ඒ වගට. ඉතින් අදට අපේ ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය අපේ පාඩම ඔබේ පන්ති කාමරයේදී අපි ඔබට තිළින කරපු අපේ ඉංග්‍රීසි පාඩම මෙතකින් සමාප්ත කරන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අප වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් අද අපේ මැදිරියට පැමිණි කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය රංගන ප්‍රේමනාත් සර්ට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. thank you sir. අපි ඉදිරි පාඩමකිනුත් නැවත හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමරගෙන යනවා ජාතික පාසලෙන්. ඔබට ජය වේවා. ආයුබෝවන්.